Paramihin natin ang ating Japanese vocabulary. Isa itong paraan para mabilis tayong makapagsalita ng Nihongo. Pakinggan mo lang at ulit-ulitin hanggang sa ma-memorize mo sila. Ito ay galing sa aklat na Daichi. Magsimula tayo sa Unit 1, Vocabulary. Let's go at sama-sama tayong matuto ng Nihongo. Hajimemashou. Let's begin. I, watashi, watashi. Student, gakusei, gakusei. Japanese person, Nihonjin, Nihonjin. Pag may mga jin, tao yan. Halimbawa, Philippine jin, Filipino. America jin, American. Canada jin, Canadian. Vietnam jin, Vietnamese. Indonesia jin, Indonesian. Remember that. Nihonjin. Bank employee, ginkoin, ginkoin. Company employee, kaisyain, kaisyain. Pag may mga sa mga work naman yan, katulad niyang ginkoin at saka kaisyain. Engineer, engineer, engineer. Teacher or instructor, sensei, sensei. Researcher, kenkyuin, kenkyuin. Japanese language school, Nihongo Gakko, Nihongo Gakko. University, daigaku, daigaku. Dormitory, ryo, ryo. Concierge, caretaker. Halimbawa, caretaker ng dormitory. Kanrinin, kanrinin. Name, onamae, onamae. Pwede ring namae. Pag may o sa unahan, medyo formal siya. Country, o bansa. O kuni, o kuni. Pwede ring kuni. Hobby, shumi, shumi. Swimming, suiei, suiei. Para kang ma-swimming, suiei. School, gakko, gakko. Friend, tomodachi, tomodachi. Yes, hai, hai. No, iye, iye. Mr. and Mrs. Kunyarada, nani-nani. Halimbawa, Mr. Dominic, Dominic-san. Pandugsong yan sa dulo, yung san, to make it sound formal and polite. Magalang. Ginoo at ginang, di ba? San. Dominic-san. Michael-san. Michael-san. Carol-san. Mga ganon. That's right. So des. So des. How do you do? Hajimemashite. Usually, ginagamit ito pag first time nating na-meet yung tao. Parang, it's nice to meet you. How do you do? Hajimemashite. Nice to meet you. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nice to meet you. Same to you or nice to meet you too. Kochira koso dozo yoroshiku onegai shimasu. Kochira koso dozo yoroshiku onegai shimasu. Excuse me. Sumimasen. Sumimasen. Itong word na to ay very flexible ito dahil ginagamit ito sa iba't ibang context. Minsan, pwede siyang maging thank you, pwede siyang maging sorry, pwede siyang maging excuse me. Sumimasen. Depende sa tono ng pagsasalita. Okay, so for this time, let's just use it. Right? Excuse me, like, sumimasen. Sumimasen. May I have your name? Onamae wa? Onamae wa? Pwede ring namae wa nandesu ka? What's your name? So, onamae wa? Where are you from? Saan bansa ka galing? O kuni wa? Dochira desu ka? O pag may ka sa dulo, tapos ang tono ay pataas, question siya. Kaya hindi na nilalagyan ng question mark. Okay? O kuni wa? Dochira desu ka? I came from Konyarada. Konyarada kara kimashita.
I came from the Philippines. Philippine kara kimashita. I came from Indonesia. Indonesia. Indonesia kara kimashita. I came from Vietnam. Vietnam kara kimashita. I came from America. America kara kimashita. How about you? Oh, how about you? Saan ka galing? Saan country ka galing? Oh, sasabihin lang yung pangalan tapos may wa sa dulo. Halimbawa, Dominic wa? Nani wa? Dare wa? Dare is who? So we say name wa? O Dominic wa? I see. So desu ka. So desu ka. O pagpataas na yung tono natin, so desu ka? O parang patanong na yun. Talaga? I see. So desu ka. Ganun ba? So desu ka. Example is Ray. Pwede rin tatoy ba? Example is Ray. Ray. China, o itong mga country. China, Chugoku. Chugoku. Peru. 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 Medyo meron siyang dash sa dulo dahil prolong yung sound niya. Medyo mahaba yung sound. Peru. Unlike yung walang dash, maikli lang. Chugoku. Nakita mo yung halimbawa yung dalawang U sa Chugoku, China. Maano yan, medyo prolong din yung sound. Chugoku. Hindi, Chugoku. Baliktad yun. Chugoku. Chugoku. Peru. Peru. Australia. 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 France. 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 Vietnam. 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 Thailand. Thai. Thai. America or USA. America. America. Korea or South Korea kasi may North Korea. So South Korea is Kangkoku. Kangkoku. So pag sinabi natin Kangkokujin, Korean siya na tao. Philippines. Philippine. Philippine. Indonesia. 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 Brazil. 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 Mongolia. Mongol. Mongol. Mexico. 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 Let's use it. Tsukaimashou. 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 Okay, there you have it. That is the Unit 1. At sa third column, nandyan din yung kanilang hiragana and katakana. Pwede mo siyang practice and you can practice it and use it hanggang sa ma-master mo siya. And then after that, we will go to Unit 1, Grammar. We will use these words sa sentences. Okay? Thank you very much and see you in the next video.